Yeah, hello guys. Pole, nimekuwa na shida na net kiasi, but I think saizi iko sawa. So kama unanisikia niandikia hapo kwa comment section. Nataka share my screen. I want to share my screen as you can see there. Na leo nataka tuangalie kuhusu ngozi yetu, our skin, na conditions zenye zina kujanga kwa skin, zina affect skin yetu. We will cover them. I'm waiting for people to join. Waiting for people to join. Nataka ni share my screen. I want to share my screen as you can see. I'm waiting for people to join. You can like the video. Kama unanisikia tu niandikia hapo kwa comment section tafadhali. Kama unanisikia, karibu sana. Niandikia hapo kwa comment section. Nataka nianze share my screen. I want to share my screen. I want to share my screen. Hope mnanisikia. Maybe naweza endelea in the meantime as I wait people to join. Okay, so I want to share my slides
na I'm very sure that mnaona. So today I want to talk about our skin. So I think you can see my screen. I'm very sure you can see very well. So nataka tuzungumzie kuhusu skin. So as you know, skin is the largest body organ na inafanyanga kazi mingi sana. Kazi ya kwanza ni ina protect against damage to the internal tissues from trauma ama ultraviolet light, temperature, toxins na bacteria. Kazi ingine ya skin ni responsible for sensory perception. Ndio maana ukiguza kitu unasikia kama ni moto ama ni baridi. Inasaidia kuregulate temperature, that is ndio maana unapata uko na nywele na huwa sometimes ina sweat, you sweat. Kuna production ya vitamin D. Kama unavyoelewa, ukiamka asubuhi unaambiangwa uende uote jua juu ya hiyo vitamin D. So skin ina produce that vitamin D. Alafu kuna excretion ya waste products. So these waste products ni vitu kama sweat. So hapo unaweza ona hiyo ni structure ya skin. So basically our skin inakaanga hivi. You can see here we have the hair shaft. Hizi ni nywele. So after nywele hapa kuna a layer called epidermis, as you can see. Then after epidermis kuna another layer kutoka hapa hadi hapa chini, we call it dermis. Then after dermis kuna another layer yenye inaenda huku chini, it is called hypodermis layer. So hii epidermis ni ngozi ya juu yenye huwa tunaona inaingia ndani kiasi. Then we have the dermis part, ndo mkubwa zaidi. And then we have the hypodermis, ama you can call it subcutaneous fatty tissue. So kwa epidermis, as you can see, we have the sweat duct. Sweat duct ni kama kamfereji ile ya sweat. So sweat basically inaformiwa hapa kwa sweat gland, as you can see, inaformiwa hapa. Then it goes through this pipe which we call the sweat duct, alafu inatoka out of the skin. Okay, then we have the sebaceous gland. As you can see, the sebaceous gland. So tumesema this is the hair. Hii ni hair yenye
tunaona kwa skin, on our skin, and then we have the hair root mahali inatoka, you can see very well. Then we have the blood supply, of course kwa skin lazima tukue na blood supply, that's why ukijikata damu inatoka. Then we have the nerves, you can see the nerves. So hizi ni za hizo mambo na sensory. So ukiguza maji baridi, how does it come that unasikia hii ni baridi? So inatuma message kwa brain. So these nerves ndo huwa zinasaidia kupeleka information kwa brain. Then we have huku chini kuna nerve endings, kwenye nerves zimeishia. Then we have the adipose tissue ama the fatty tissue. Huku utakuja the materials that are dead ziko huku chini, you can see. Mafuta ukijikata unapewa mtu anakona mafuta mingi kwa huko chini. So let's move. Basically hiyo ni structure na ya skin. So hizi vile tuna hizo the epidermis, yani kila part ya skin chenye chote tumeona hapo kwa skin iko na kazi yake, as you can see. So sitaki tukae sana hapo, nataka tuangalie the conditions. Tuangalie the conditions zenye zina affect our skins. I hope I'm clear. You can comment something there. Unaweza comment. So yeah, tunaanza na common skin conditions kwa watu wazima in adults. As you can see kwa hii picha kuna that picha ya uso. I think you can see kuna that vitu zinakaa kama vidonda hivi. So hii condition ni most common kwa watu. I think you can see very well. Wengine wanasemanga ukijipaka mafuta fulani zinatokea. So this condition inaitwa acne. Yeah, ni condition due to mambo na sebaceous gland. Kumbuka tuliona the sebaceous gland. Yeah. So as you can see there, so the patients, most patients, they notice a fluctuation in the number and severity of spots. So in young women inakuanga related to menstrual cycle. Kuna wale wakifika ile time yao ya month ya month, unapata wanapata hizi spots kwa uso. Sasa so age group yenye inapatanga hizi conditions ni the first problems they are usually encountered in adolescence. So kwa girls inaanza as early as 10 years, but in both sexes kuna incidence zina peak at 13 to 16 years, although inaweza continue up to 40 years. So exceptions za hii ni infertile ama juvenile acne. So hii inapatikana kwa watoto ama ambao wako 3 to 12 months old.
alafu kuna lesions zinaisha after 4 to 5 years. Kitu ingine ni late onset acne. Kuna zenye the first signs zina develop in the early 20s, as you can see there. Na share my slides, ndo maana you can read by yourself vitu zenye naacha, but napitia tu juu zile hizo conditions so that we can see. So hapa kwa presentation ya acne zinaokaa kwa face. So utaziona kwa face, utaziona kwa chest, alafu utaziona kwa back according to, depending na distribution ya sebaceous follicles. So hizi lesions ama hizi spots zinakwanga mbili. They are of two types. Moja ni non-inflammatory lesions. So as you can see, kwa non-inflammatory kuna open comedones, hizo zenye zinakwanga za black, alafu kuna zile closed comedones zinakwanga na za white. I hope you can relate. Ushai experience this ama ushaiona mtu akiwa nazo. So tumesema kuna hiyo non-inflammatory. Non-inflammatory basically inamaanisha ni ati haijafura. Sawa. Then we have the inflammatory lesions. So hizi kuna papules na pustules, na kuna nodules and cysts. We have the secondary lesions. We have ni hizo kama scars, na kuna individual lesions. So hizi individual lesions they last less than 2 weeks, but deeper papules may persist for months. Zenye ziko deep zinaweza kaa for like 12 years and above. So treatment ya hizi acne, ukitaka kutreat, kuna zile dawa ukienda hospitali. Actually nilikuwa nataka tuzungumzie kuhusu ukiwa kwako nyumbani unaweza treat aje hizi acne. So kuna hizi dawa unaweza enda upewe, zinakwanga anti-inflammatory. So ukijipaka zinapunguza. But ukiwa nyumbani uko na ile mafuta, maybe lotion. So chenye unafaa kufanya ni before going to bed, so the patient should cleanse the skin with soap and water or medicated wash, then apply the weakest strength of topical agent. Sawa. Kuna ile ingine lazima ukioga uso, make sure umeoga vizuri, rinse uso yako. Then mafuta yenye unatumia unaweza angalia ni gani, isikuwe ndo inafanya ukuwe na acne. So advice yenye tunaweza pea mtu mwenye ako na acne ni hizo those spots as squeeze, wachana nazo, usifinye, don't press them. Sawa. Wacha tu iishe tu yenyewe. Alafu kuna wale wanasemanga akikula chocolate ama chakula fulani ndo inafanya afure, apate hizo spots. Hapana, hakuna kitu kama hiyo. So the next condition ni hiyo, as you can see, unaona kwa picha. I think it's clear. Yeah, you can see. So
This condition is called cellulitis. Ukienda hospitali utapata watu wengi wako na this condition. It's called cellulitis. Ni infection inakosiwa na bacteria inaitwa hemolytic streptococcus. So ina affect the subcutaneous tissue. Kumbuka tumeona pale juu subcutaneous tissue. So the age yenye watu wenye wanakuanga na hiyo ugonjwa sana sana ni wale the older people, though inaweza shika kila mtu. So presentation ya cellulitis, so utapata usually kuna obvious portal of entry for the organism such as leg ulcer, tinea pedis between the toes ama athlete's foot. This athlete's foot watu wanauliza ni nini? Kuna katikati ya vidole za miguu, I think you can see, kuna wale watu katikati ya miguu ya vidole unapatanga ni kama amekatika hivyo. So that's what we call athlete's foot. Then you have the eczema on the feet. Tutakuja kuona eczema ni nini, or an insect bite kama umeumwa na mdudu yeyote. So area yenye iko na hiyo attack itakuwa erythematous, that is itakuwa red, alafu itakuwa edematous, itafura, alafu itakuwa na pain na restricted mobility. So hautaweza kutembea ukitumia that place yenye iko affected. So blisters zinaweza kuwa present, that is mahali kuna skin necrosis. Skin necrosis actually inamaanisha, necrosis inamaanisha ni death of tissues. So kama kuna tissues zimededi, so kuna blisters zinaweza form pale. So patient anaweza kuwa na systemic symptoms. Hizi ni kama fever, joto jingi, kuwa malaise, kuwa na chills or possibly rigors. So turudi kwa picha tuione vizuri. So you can see kwa subcutaneous tissue kuna hii hapa, you can see. So kwa subcutaneous tissue, so hapa ni kwa mguu, then hapa ni kwa macho, you can see, maybe due to insect bite. Unaweza ona hapo, so the infection can enter through these. So treatment, hapa utampea the antibiotics. So antibiotics hizi ni za prevent the microorganisms ama kuninizo bacteria. Alafu in case akona uchungu unaweza mpatia paracetamol, watu wanaitanga Panadol, dawa yote ya kutuliza uchungu. So advice yenye unaweza pea patient ni kama ametritiwa, so the skin may peel off as it heals. So yenyewe tu inaweza ngozi yenyewe inaweza jitoa yenyewe, alafu ingine inaanza kumea. Sawa. Yeah. So the other skin condition naendelea ni this one, as you can see kwa picha. Yeah. Najua hizi conditions mshaiziona kwa watu ama ushai experience such. So this is another condition you can see. So this condition is called psoriasis. So psoriasis in affect 3% ya population.
So you can see that slide inamaanisha. So the first one is the chronic plaque psoriasis, and the second one is the guttate psoriasis. So what about psoriasis? The approximate age group yenye inaweza pata is between the age of 15 to 25 years. So hawa ndo huwa sana sana wanapata this psoriasis. Presentation, mtu ana present aje akiwa na psoriasis. Kama hiyo ya chronic, utapata lesions ziko bright red. Hizo vidonda ziko bright red na with clearly defined edges and silvery scale. So scale inaweza toka. So hizi lesions zinakuanga symmetrical, zina affect the scalp, zina affect the elbows, the knees, the sacral area na lower legs. So the genitals, kwa genitals zako, kwa private parts pia unaweza pata hizi lesions. Kwa palms, hizo ni kwa mikono. Alafu kuna the soles kwa miguu kwa chini. Alafu kwa nails. So hiyo ni chronic. Sasa tuende kwa guttate. Remember tuliziona pale juu, muliona the nini, hizo picha, the difference between the guttate and the chronic. So the guttate naweza kuja due to the streptococcus. Remember by the sikuambia the psoriasis is caused by the bacteria Streptococcus. Yeah. So ya guttate pia iko na silvery scale, bado ni bright red. Yenyewe huwa inaisha after 2 to 3 months, but inaweza proceed to more months. So treatment ya hizi kama ni chronic, so could treat the chronic plaque ina depend na type, size na number of lesions. So kuna hizo topical treatments, hizi ni dawa za kujipaka, unajipaka tu kwa hizo vidonda alafu zinaisha. Kwa guttate pia kuna zile dawa za kujipaka, unaweza zipata hapo. So nilisema tu tunapitia juu because of time. Tunaangalia vitu zile important. So the other common skin condition ya kwa mtu ni, so mkumbuke kwa hizo conditions zenye tumesema, ya kwanza tulisema ni acne, ya pili tukasema ni cellulitis, alafu tukasema kuna ingine inaitwa psoriasis, then we have the fourth one here inaitwa shingles ama herpes zoster. Hii condition watu wengi wameisikia sana. Watu wamesikia sana kuhusu this condition. As you can see that picture, hapa ni kwa mgongo hapa. Kwa mgongo, alafu inaenda kwa mkono hivyo. So mnaona vizuri. So this is what we call the herpes zoster. Watu wengi hawajui kama shingles. Watu wengi wanaijua kama herpes zoster. So
hizi shingles zinaokaa in people who have previously had chickenpox. Kama ushaikuwa na chickenpox, so zinakosiwa na virus, it is ni juu ya virus, so ina lie dormant, so inakuanga tu dormant, but ikiactivatiwa ina travel down to the cutaneous nerves, ina infect the epidermal cells, ndio maana inakuja hivyo. So ni akina nani wanaweza pata hii herpes zoster? Anyone can be affected with the herpes zoster. So presentation ni kuna uchungu, utafeel uchungu, there is pain, alafu kuna ile tenderness, alafu kuna abnormal sensation in the skin for several days before the rash appears. So utakuwa unasikia sensation ya skin ni abnormal kwa several days before hizo the rashes zina appear. So tuendelee. Treatment ya hii condition ni kuna hizo dawa za antiviral drugs, kuna hizo acyclovir, valaciclovir, kuna famciclovir. Hizi ni antiviral. So I think watu wengi washaisikia kuhusu hizi dawa, sana sana ikifika ni watu wale wako na HIV, unapatanga wako na hizi dawa, the antiviral drugs. So kama kuna uchungu unampea paracetamol vile tulisema, but kuna hizi antiviral do to nini the virus. So advice ya kwa patient ni the shingles, huwezi transmit shingles kwa mtu, so mtu akikuguza akiwa na hizo shingles huwezi pata, but chickenpox ndo unaweza pata kama hujaipata. Unajua chickenpox, I think kila mtu ashaipata chickenpox, so kama hujaipata chickenpox ujitoe kwa mtu yeyote mwenye unajua kona chickenpox, usikame into contact juu unaweza pata chickenpox. So traffic light hapo ni kama kuna ophthalmic involvement, kama imeenda kwa macho that is, so unafaa uone daktari wa macho, atakuelezea what to do next. So the other skin condition, tumeona picha vizuri ya shingles ama herpes zoster, that is it. Yeah, maybe ushaiona mtu ako na that condition. So the other common skin condition kwa adults ni this one. Yeah, you can see that one. So this condition is called skin cancers. So hizi ni cancer za ya skin, very popular. Yani watu wengi wako na cancer, I don't know, but ziko different type of cancers as you can see, but today we are talking about the skin cancer. So as you can see, so skin cancer ni nini? Sikia tu cancer. So wakati umekuwa exposed kwa ultraviolet radiation, that is why watu walikuwa nasema watu waache kukata miti sana, watu waache kuemit gases kwa hewa, inaenda inaharibu the ozone layer. So the light from the sun inakuanga ultraviolet.
inakuwa na hizo radiation, so iki come into contact with your skin inaweza cause these cancers. Tumeelewa hapo? Yeah. So kwa cancer ni type, kuna type mbili. Hiyo the non-melanoma type skin cancer na kuna malignant. So hii non-melanoma si mbaya vile, when it can be treated very fast. But malignant imekuwa, these are the cancerous. Yeah, the cancerous, the cancerous, but non-melanoma usually we call them the non-cancerous. So that is the skin cancer. So hii skin cancer ya kwanza, kumbuka hii ni picha ile tuliona ya kwanza pale juu. Yeah, this one. So of different type, kuna this one, the BCC, the SCC, the malignant melanoma. So tutakuja kujua the BCC ni gani, ndo imeongelelewa hapa chini. Yeah, this one. So the BCC is called the basal cell carcinoma. Yeah, ama the rodent ulcer. So this is the commonest skin cancer. Watu wengi wako na hii, ndo common. So it usually occurs in fair-skinned people who have worked or had hobbies of out of doors. So although due to sun damage, BCC does not occur at the sites of maximum sun exposure. So rarely inapia kwa bald scalps, ama kwa lower lip, ama kwa dorsum of the hand. So ni akina nani wanaweza pata this basal cell carcinoma, this disease? So we have the middle age people ama the older people. So the middle age or the older people. So kama uko kwa that category, you're in the risk of getting the BCC. So presentation ya BCC kwanza inaanza na as a small translucent papule over the surface ya skin. So alafu ina increase in size, inaendelea kukua kubwa vile tu inaendelea. So that is the presentation. Ilisema tunapitia tu juju. Yeah, the other the other condition ya ulcer ni hii. I think you can see. This is basically kwa so here you can see. So is the squamous cell carcinoma, SCC. So ina grow very fast, So watu wenye wako kwa risk ya kupata this condition ni the middle age pia and the older. Then presentation ni that kitu ngumu iko kwa skin unaisikia, alafu ni kubwa in size, alafu inatoa damu sana sana, tuseme maybe ukiscratch tu kidogo inatoa damu, alafu ni painful ukiguza, very painful. The last type of skin cancer, we have the malignant melanoma. So hii malignant inaweza metastasize, kumaanisha inaweza spread very fast, na ina spread through the lymphatic and circulatory system. Sawa. So you have the picture there.
Yeah, I think you can see clearly. So watu wenye wako kwa risk ya kupata this condition ni all age groups, kila mtu anaweza pata, especially wenye wako na red hair who burn rather than turn in the sun. Ndo wako kwa risk ya kupata hii kitu. Then kuna hiyo presentation, napata kuna bleeding, naweza toa damu. Si ya maana sana. I think we can continue to the next condition. So the next condition, we have this condition here, you can see it. Unaweza ona hapa ni kwa kitovu na hapa ni kwa mguu, you can see that. So this condition is called vasculitis. So vasculitis ni inflammation ya blood vessels in the skin. So hizi ni blood vessels zimefura, ni due to the deposit of immune complexes in the wall of the vessels. So inaweza affect kila mtu. Presentation yake as you can see hapa, unaweza ona skin inakuwa red. Kuna hizo patches za red, unaweza ona zingine zinakaa kama ziko na blisters. Nimesema hapa ni kwa mguu na hapa ni kwa kitovu, hapa kwa tumbo. Yeah. So inaweza kosiwa na infection, inaweza kuwa caused by infection, that is the streptococcal infection. Tunasema the bacteria, the streptococcus. And then you have the collagen vascular disease. Kuna hizo kama systemic sclerosis. Alafu kuna plasma protein abnormalities. Kuna wale inaweza kosiwa na drugs kama carbimazole, barbiturates. Kuna thiazide diuretics. Alafu kuna also is idiopathic. So idiopathic usually means inaweza kosiwa na kosi yake haijajulikana vizuri. But we have the infection, the collagen vascular diseases, the plasma protein abnormalities, the drugs, then the idiopathic. So treatment ya the condition so wakati kuna idiopathic, nimesema hakuna no cause found. So the patient should be reassured that the condition is self-limiting and should resolve within 3 to 6 weeks. So after 3 to 6 weeks, hii condition inafaa kuwa imeisha yenyewe, inajiisha tu yenyewe. Kutreat na kama ni kuna pain, unapeana analgesia, that is kama paracetamol, yeah, PCM, the Panadol, the hizo dawa za uchungu. Alafu kuna due to infection you can give the antibiotics. So advice kwa patient ni atulie kwa kitanda, akuwe na bed rest to stop new lesions kuform. Yeah. So basically hizo zilikuwa common conditions kwa watu wakubwa, the adults. Yeah. I think kama uko na swali unaweza uliza hapo kwa comment section. If there is any question you can ask.
Any question? Ngojea maswali. Kama hakuna, tuendelee kwa conditions za watoto. Maybe unaweza andika swali. Kama uko na swali, andika hapo kwa comment section. So kama hakuna swali, tunaweza endelea. Tuendelee kwa the next conditions. Hizi ni conditions za watoto, common skin conditions za watoto. Okay. So you have the first condition, kwa common condition kwa watoto. Ndio hiyo, pata mtoto ametokea this kind of things kwa skin yake. Is what we call the chicken pox ama varicella. Varicella, this is the name of the virus that causes chicken pox. Remember pale juu tumesema mambo na chicken pox pale kwa that condition of the shingles ama the herpes zoster. So here we have the chicken pox. Kila mtu ashaipata chickens, I assume. So varicella zoster virus ndio ina cause the chicken pox ama shingles, tuliona pale juu. So watu wenye wanaweza pata chicken pox ni wakati uko mtoto pale, the childhood age, by the age of 10 years. Watoto wengi especially pale kwa urban communities watakuwa infected na this chicken pox. So tumeona this chicken pox, the virus inakuwa dormant tu pale kwa place inaitwa root ganglion, dorsal root ganglion. Alafu ikireactivatiwa sasa inakuwa the shingles, the herpes zoster. So presentation ni in 13 to 17 days. So after 13 to 17 days unaanza kuona the symptoms. Mtu anaweza kuwa feverish na joto jingi, unaweza develop the rash, kujikuna kuna, nasikia kujikuna kuna. So the communicable from 5 days before the rash develops until around 6 days after. So treatment, tulisema ni the antiviral agents, but kwa watoto wenye wako healthy we don't give them the antiviral agents. Yeah. So kama kwa adults ama kwa watu wenye wako immunocompromised, kama wenye wako na HIV nini, nawapea the acyclovir, the valaciclovir and the famciclovir, na reduce the severity of the attack. But hapa tunaongea kuhusu watoto. So the other condition we have
ya ushaiona mtoto akiona this condition. As you can see in the face, kuna kitu hapo kwa nose, the other side of the cheek and also down here. So this is what we call the eczema. Remember kuna mahali niliwaambia tutakuja kupatana na eczema, so this is it. Another name for eczema is atopic. So atopic means inherited predisposition to eczema, asthma or hay fever. Okay, so watu wenye wanapata ni inaanza between 3 to 12 months. Mtoto wa 3 to 12 months utapata akipata this condition. So hii condition inaweza kuwa long term, but inakuwa clear by puberty in 90%. So 90% ya watu wakiwa puberty develop this condition. Presentation, as you can see hapo juu, mtoto ana present na kwa ngozi inakaa red. Naona hakunanga pain sometimes haikuangi, but unasikia mtu anasikia kujikuna, mtoto akitaka kujikuna sana. So treatment ni kuna hizo dawa za kuzuia the what we call it, kuzuia kufura, the inflammation process, we call them the steroids, zile za kujipaka. So unajipaka hiyo dawa, alafu kama kujikuna inafanya mtoto asilale, unaweza mpatia the antihistamine. Antihistamine ni kama cetirizine hivi ya kusedate mpaka mtoto alale. Yaani una make sure tu mtoto amelala, amepata usingizi ya kutosha. So advice kwa mzazi ni unavalisha mtoto cotton clothes. So usimvalisha za nylon ama nini, unamvalisha za cotton. Wanaweza kupea education. So the next condition kwa watoto ni this one, as you can see picture. Yeah, kuna this condition iko na jina ngumu, it is called the Henoch-Schönlein purpura. So ni form ya vasculitis. Kumbuka tuliona pale vasculitis tukasema ni inflammation ya blood vessels. So ni inflammation ya those small blood vessels in the skin. So sana sana inaonekana kwa watoto under the age of 10 years, but iko predominance kwa male. Also inaweza ukaa kwa adults. So presentation inaweza kuwa na rash, iko na erythematous. As you can see hapo juu kwa hiyo picha utapata there is red color there. So treatment due to inakosewa na streptococcus the infection, so unapeana the antibiotics. Kama kuna pain you give the paracetamol, the analgesia kama kawaida venye tulisema pale juu. The other condition we have is this one. Nakaa kama mtoto amechapa ama amekwaruzwa na paka, but it's a condition. As you can see hapa chini kwa lips kuna this condition. Hizi conditions zinakuwa kwa watoto sana sana. Ukiangalia watoto wengi
utapata wako na conditions fulani hizi, the conditions that we have discussed. Utapata watoto wako na hiyo shida. So this condition here is called the impetigo ama impetigo, vile utaita tu. So this one is caused by Staphylococcus aureus. It's also bacteria. So watu wenye wanapatanga tu ni watoto. So presentation, presentation unaweza zipata hapo, ziko all over the body as you can see. Inaanza hapa chini but inaweza kuwa all over the body. Unaona huku kuna patches zinakaa red, ni kama amekwaruzo na paka, venye nilikuwa nasema amegwaro na paka. So treatment ya impetigo yenyewe inajiisha yenyewe, but kama haijaisha unaweza mpatia the antibiotics, ile ya kupaka. Unaweza mpea mtoto na unaweza paka mtoto, that is mtoto asijipake. So kwa advice to the parent ama mwenye anampatia care, una make sure tu mtoto ni msafi. You watch the hygiene of the child, alafu una encourage good hand washing technique after contact. So alafu as scratching may spread the lesions, so keeping the nails short is advisable. Inafaa ukate makucha. The other common skin condition here, naona vile inakaa. So this is another skin condition kwa watoto. Naweza ona, so maybe ushaiona mtoto ako na this condition, inaitwa impetiginized eczema. So pale juu tuliona kuhusu eczema. So the secondary infection ya hizi Staphylococcus aureus, the bacteria can occur in broken skin caused by scratching in atopic eczema. So ile atopic eczema tuliona pale juu, kama kuna that broken skin ambayo inaletwa na hiyo kuna kuscratch hiyo ngozi, ina lead to this condition called impetiginized eczema. Jina ngumu. So we have that condition, you can see there. So watu wenye wanapata ni the childhood kama kawaida. So presentation zapata tu mtoto kwa hivi, you can see. So treatment, kuna hizo topical antibiotics. Tulisema topical antibiotics ni dawa za kujipaka. Topical ni dawa za kujipaka. Watu wanajua this one, the 1% hydrogen peroxide cream, na wengine wanajua the chlorhexidine. So the other condition we have is this one. Hii kila mtu anaweza guess. Maybe hapo kwa comment section you can tell me what do you think this condition is. You can tell me.
can tell me the condition. Karibu sana wenye wana join. I've been live for 1 hour. You can like the video. Yeah. So that condition, let's see what it is. Yeah, this is called miliaria ama the sweat rash. Mtoto ukiwa na joto sana, napata mtoto akona this condition. It's very common, right? Yeah, it's very common. So utapata kama mtoto kwa wakati places zenye kuna joto sana, ama wakati places kwenye kuna baridi sana, mtoto ata develop this condition. So sana sana inakuwa kwa infants, but inaweza occur kwa any age. So hapa juu presentation, as you can see, so presentation kwa infants utapata hizi lesions, hizi lesions hizi za red hizi utazipata kwa neck. I think you've seen, pata kwa necks, kwa groins and the axilla. Sana sana kwa axilla, kwa groins, maybe wakati umemfunga pampa unapata that condition ime come up. Then you have the, inaweza pia kwa face, sana sana hata kwa face unaiona kwa face ama elsewhere, anywhere in the body. Here we have the miliaria crystalline, causiwa na obstruction of the sweat ducts and appears as tiny superficial clear blisters. So hizi ni types za hizo miliaria. Then you have the miliaria rubra, inaokaa deeper in the epidermis, tuliona the epidermis. Then we have the miliaria profunda, na result from sweat leaking into the dermis. Then we have the miliaria pustulosa. So treatment, we have the antiseptics, inaweza reduce the bacterial growth. Then kuna hizo topical steroids. Steroids tulisema hizo ni za inflammation, kama mtoto amefura hivyo na mpea the topical steroids, zile za kujipaka. So advice kwa mzazi, uavoid kuweka mtoto kwa joto jingi, alafu cotton clothing ama breathable fabrics. Usivalishe mtoto nguo kama za nylon hivi. Then you can water compress, the cool water compress mali kuna hizo vidonda, vidonda. So the other condition is this one. Yeah, hii hata kila mtu anajua, I know. Pia this one pia mtu anajua. Kwa comment section maybe you can tell me. Anyone kwa comment section you can tell me. Maybe we can continue. So this condition is called measles. You can see measles. Kama hujaiona measles, this how measles looks like. So that is measles. So measles, as you can you know, ni contagious, highly contagious, inakosiwa na virus. So kila kitu inakosiwa na virus ni highly contagious. Sawa.
So immunization inaweza prevent the measles. Unajua the measles vaccines, then the watu wenye wanaweza pata ni watoto. So presentation ya hii ni after incubation period ni ile ni zile siku ambazo after hizo siku hizo signs and symptoms zinaanza kuonekana. So incubation period ni 10 days. So after 10 days mtoto anaanza kuwa miserable, symptoms zenye zinafanana na common cold, that is kama akona high fever, akona joto jingi, alafu anatoa makamasi, have a runny nose, conjunctivitis, hiyo ni inflammation ya conjunctiva kwa macho. Inaweza kuwa photophobia. Unajua photophobia ni nini? Mambo na light. Then we have the brassy cough, alafu kuna inflamed tonsils. So kwa tonsils unasikia zimefura. Then complique spots on the buccal mucosa, zinakuwa diagnostic. Kwa buccal mucosa ni kama mtoto ukimfungua mdomo hivi, akifungua mdomo, that smooth part ya mdomo utapata kuna those complique spots. So but this is diagnostic at this stage. So zinakaa kama grains of salt on a red base. So hivyo ndo nakwambia ukifungua mtoto mdomo, hiyo lining ya mdomo unaona inakanga red, but sasa itakuwa na tuvitu tunakaa chumvi chumvi. So around day 4 a red macular rash ina appear behind the ears. So nyuma ya masikio kutakuwa na hizo red macular rash, alafu zina spread kwa face, kwa uso, alafu zina spread kwa mwili, alafu kwa miguu. So hizi macules zina papules, alafu zikijoin together zinakuwa confluent. So they last up to 10 days and leaves brown staining and some scaling. So zikiisha ndo zinafanya mtu akae hivi. Sawa? Zikiisha mtoto anakaa hivi. So treatment, naweza pea mtoto paracetamol. Remember paracetamol hapa, paracetamol sana sana inatumika kama antipyresia. Hiyo ni kumaanisha ina reduce fever. Mtoto akona joto jingi, unamwambia Piriton, sijui unaendea Piriton. So that is what we call the paracetamol, hizo za pyresia. So paracetamol inakuwa analgesia ya kupunguza pain, na bado inatumika kama ya kupunguza joto. So mtoto mwenye ako na hii shida anaweza kuwa bed rest, akae kwa arrest tu, asifanye kazi mingi, asikuwe na ile nini ya kucheza nini, atulie tu. So advice kwa mzazi, make sure mtoto anapata maji ya kutosha, ndio mtoto to avoid dehydration. Mnajua dehydration inaweza cause nini? Inaweza cause shock. So kwa traffic light, nilisema tunazungumzia tu kuhusu mambo yenye ni muhimu sana. So kwa traffic light hapa, wale watu wanaweza pata this condition, wako in risk ya kupata severe measles, na complications zake ni kama mtoto ako malnourished, au ni watoto wenye hawapati chakula ya kutosha, kama kuna wale wako na underlying immune deficiency, kama mtu ako na HIV, alafu kuna pregnant women.
wamama wenye ni wajawazito, so you take care. The other common skin condition kwa watoto ni this one, as you can see, it is called molluscum contagiosum. So ni common but ni harmless POTS virus infection ya skin, so hii tunapitia tu. So inaapia sana kwa wet conditions such kama mtoto amebathe, wame swim together ama wame share towels, utapata mtoto akitokea this kind of condition kwa skin. So the condition ina affect infants na young children, but adults pia wanaweza kuwa infected. So presentation yake ni zinakuwa dogo, those the small white, pink ama brown the papules, mtoto vitu tunatokea, alafu zinakuanga waxy. So hizi lesions zinaweza patikana anywhere kwa skin, but sana sana zinaokaa kwa moist places kama chini, kwa armpit, kwa groin. I think mnajua kwa groin ni wapi. Yeah, kwa groin ni hapa mahali mguu inaenda kushikania na mguu inaenda kushikana na mwili. Hapo katikati ya, kama ukivalisha mtoto diaper, zenye diaper inapitia hapo karibu na the private parts, the genitals, that's where we call the groin. Watu wengi wanakuwa na wanasema the tonsillitis zinakuanga sometimes hapo nini, ya vitu kama hizo. Yeah, so pia the behind the knees utapata these lesions. So treatment yenyewe inaisha tu yenyewe, it's self limiting. Kama kuna secondary infection unapeana the topical antiseptics, zile za kujipaka, that is kama hydrogen peroxide cream. Alafu advice kwa mzazi, after hizo papules zimedisappear, zinaweza acha scars kwa mwili ya mtoto kama kwa ngozi ya mtoto. So the other condition here is this one. I don't know if sijui kama itakuwa vibaya, but I don't know if I can show you this picture because it is exposing something. Sijui, hebu niambieni kwa comment section niwaonyesha ama niachane na. Okay, maybe we can go through it mbio. Yeah, it is another condition there. So this one is called napkin dermatitis ama nappy rash. So after umevalisha mtoto the diaper nini vitu kama hizo, ana form this thing. It is caused by urine ama feces being held next to the skin under occlusion. So kama mtoto amekaa na mkojo sana na amevaa napkins ama diaper nini, so those bacteria zinafanya the skin hivyo. So watu wenye wanaweza pata ni wale wanavaa napi, that is so after 12 months mtoto havalishwi napkin, so ata develop these things. So presentation zinakuwa kwa matako, kwa buttocks ama alafu kwa genitalias, thighs.
So treatment actually hii ni mtoto unakaa ukimchange the diaper, so asikae na diaper moja ama napi for a long time, na saizo amejikojolea ama amejipupulia. Sawa, alafu unaweza mpaka mafuta fulani hapo. So advice kwa mzazi, kama mtoto ako over 9 months, unaweza mpea 60 to 80 ml ya cranberry juice daily. Ina help ku alter the pH ya urine, so pH isikue acidic. Yeah, that's the condition. The other condition we will talk about is this one. It's called the rubella ama the German measles. Rubella inakosiwa na rubivirus. Yeah, inaweza spread by inhalation kama mtu amepumua the rubivirus. So age ya watoto wenye wanaweza pata ni watoto tu. The incubation period ni 14 to 21 days. By now you know what we mean by incubation period. Yeah. So treatment zapeana paracetamol ama kuna ile vaccination ya measles rubella. So advice kwa mzazi, mtoto anapata maji ya kutosha to avoid dehydration. So traffic light, wamama wajawazito pia wako at risk, especially kwa first trimester. So I think we can call it a day, we can call it a lesson. I want to end my live. Yeah, I've talked for 1 hour 18 minutes now. Maybe if you have a question, you can just you can comment there. I'll answer your question. Yeah, and maybe you can like the video, you can share. So I can end the video now. So thank you for those who watched this live, na pia wenye wata watch, wenye wata share. So next time tutakuja tuongee kuhusu another thing. Maybe kwa comment section unaweza niambia what we can talk about, nini tuka hizo, and I'll be glad to share with you what I have. Yeah, make sure to like, acha to like. Yeah, you can comment. Yeah, I think now I can end the live. So thank you guys, see you next time, goodbye.